হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু শাইনিজ একাডেমি। আমি শাইনি, আর এই চ্যানেলে আমরা স্পোকেন ইংলিশ শেখার বিভিন্ন টেকনিক নিয়ে কথা বলবো। আজকের টপিক হচ্ছে কিভাবে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিতে পারবে আজ থেকেই। অর্থাৎ শুরু থেকে কিভাবে, কোথাও তো একটা শুরু করতে হয়, কিভাবে সেটা হবে, প্রথম দিনটা তোমার কেমন হবে প্র্যাকটিস করার। তো চলো দেখে নেওয়া যাক। First, you have to keep in mind that it's okay to be afraid of this. I know it's bit tough. মনে হয় যে বাবা স্পোকেন ইংলিশ কি করে পারবো, আমি তো কিছু জানি না, হয়তো অনেক কিছু পড়লে তারপর অনেক কিছু জানার পর আমি হয়তো বলতে পারবো, হঠাৎ আমি কি করে প্র্যাকটিস করব। এখানে আমি বলে দিই যে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট সামওয়্যার, রাইট? কোথাও তো শুরু করতেই হবে। এই প্র্যাকটিসের জার্নিটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। প্র্যাকটিস না করলে ইংলিশে কথা বলা যায় না। ইংলিশ বলতে বলতেই ইংলিশ শিখতে হয়। তাই কোথাও একটা প্র্যাকটিস শুরু করতে হবে, এবং সেটা কিভাবে সেই নিয়েই আমি কথা বলবো। প্রথমে বলি, হয়তো সারাদিন অনেক ব্যস্ততার মধ্যে থাকো তুমি। there are different kind of things we do, like some of us are working somewhere. কারোর বাড়িতেই প্রচুর কাজ আছে, কারোর হয়তো ছোট বাচ্চা আছে। তো যদি মনে হয় আমি শুরুটা করতেই পারছি না, সারাদিন আমার সময় কোথায়, আমরা সারাদিন কিভাবে সময় বার করব সেটা নিয়েও আমি আলাদা ভিডিও বানাবো। তবে আজকে আমি বলি এমন একটা সময়ের কথা যেটা আমরা সবাই কিন্তু এই টাইমটা পাই। সেটা হচ্ছে রাত্রে সব কাজের পর, ডিনারেরও পর, ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমরা কিন্তু একটু সময় পাই। তাহলে সেই টাইমটায় কি করে 10টা মিনিট বার করে ইউটিলাইজ করা যায় সেই নিয়ে কথা বলবো। অ্যান্ড let me remind you, you don't need any book to sit with, like you have to read somewhere, you have to write something. To start with, you don't have to. খুব সহজেই শুরু করা যাবে। প্রথমে বলো, সারাদিন যে তুমি সারাদিন কি কি করো সেটা তো মনে থাকবে সহজেই। লাইক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু স্ট্রেস ইয়োর সেলফ থিঙ্কিং যে আমি কি বলবো। সো আই উড সে স্টার্ট উইথ দ্যাট। আজ সারাদিন তুমি কি কি করলে, রাত্রে ডিনারের পর যে টাইমটা একটু তুমি রিল্যাক্স করছো তখন সেটা নিয়ে ভাবো যে আজ আমি কি কি করলাম। শুরুতেই যদি মনে হয় যে কি বলবো আমি বলতে পারছি না, টেক সাম টাইম, রিল্যাক্স, 5 মিনিট নাও, ভাবো যে আজকে আমি কি কি করেছি সকাল থেকে। অ্যান্ড ডু নট ট্রান্সলেট, ট্রাই টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। নিজেকে একটু পুশ করো যে ভাবতেই হবে, কি আছে, এটা তো কোনো ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন নয়, কোনো আর্জেন্ট কিছু নয় যে না বাবা আমি তাড়াতাড়ি বাংলায় ভেবে ফেলি। It isn't like that, right? So you can just sit back, relax, and try to push yourself to think in English. Example, আমি আজ যা যা করেছি সেটা যদি আমি এইভাবে ভাবার চেষ্টা করি যে I woke up at around 8 a.m. Then I brushed my teeth, had my breakfast, and after that I started completing some pending work I had. Then I attended a meeting while I was having some fruits. Of course, nobody in the meeting room knew what I was doing at home. That's the perk of working, from home. You can eat and have meeting at the same time. Then I went for a walk and came back and had my lunch. After that, I watched a movie. Then I called a friend. We talked about the recent political situation and whatever was happening in the breaking news. We discussed all that, and after that in the afternoon, I visited my friend and we had a chit chat. She just lives next to my house, so I was taking proper precautions. I was wearing a mask and all that, so don't worry about that. And then at night I watched some TV series. Of course, my life is not so interesting, like I don't get so much of time to watch this, but as an example I'm saying. Okay, so whatever you do, and see, these are simple sentences. Tell me something, if you can pause and rewind this once again, and you can write in the comment, is there any word that you thought, আচ্ছা এই শব্দটা তো আমি জানতাম না, এত আমি ফ্লুয়েন্টলি এই জন্য বলতে পারি না কারণ এই শব্দটা আমি জানতাম না। ইজ দ্যাট ট্রু? এমন কোনো শব্দ কি ছিল যেটা জানতে না?
সবকটা শব্দই কিন্তু জানা, খুব সিম্পল সেন্টেন্স এগুলো, একদম বেসিক। তো ঠিক এইভাবেই তুমিও শুরু করো। রাত্রে বসে জাস্ট ভাবো যে আজ আমি সারাদিন কি কি করলাম। ইজিলি 7-8টা সেন্টেন্স হয়ে যাবে, রাইট? So you can do it this way to start with. Now I want to tell you that you know how to keep yourself disciplined in this process too. This is also not something যে আজ ইচ্ছে হলো আজ করলাম, কাল ইচ্ছে হলো কাল করলাম না, and I'm going to sleep thinking okay fine I will do it tomorrow. Don't. Be disciplined. If you want to learn how to speak in English, you have to be disciplined. You have to push yourself to speak in English every single day. And you have to be, determined, and you have to promise yourself. Promise yourself that I am going to do this. I'm not going to, just give in, okay, fine, today I'm not feeling well, I won't practice. Don't. You can just lie down on your bed and practice for 2-3 minutes, right? Ideally start with 5 minutes. এবার মনে হতে পারে যে 5 মিনিট আমি কি বলবো, আমি তো কিছু জানি না, and প্রথমে শুরুতেই আমি 5 মিনিট কি করে কথা বলবো। So if you want I can help you with that. Make a note of these 5 points, okay? So when you are in that relaxed mode after dinner, first thing you are going to think about is breakfast. 1. Breakfast. What did I have today? Was it tasty? Was it healthy? And anything, did I make it, or did my mom make it like that? So I want to say that think about 2-3 aspects around it. কে বানিয়েছিল, আমি বানালে কিভাবে বানিয়েছি, আমার ব্রেকফাস্টটা কেমন লেগেছে খেতে, লাইক দ্যাট few very very simple things, right? And there you will find you are talking about that breakfast for 1 minute. Number 2, lunch. What did you have in your lunch? কে বানিয়েছিল? Who cooked? Did you? So you can talk about that. Just okay, today's lunch was pretty tasty, but then I expected to have some fish today. Okay, my husband said that fish isn't available. Fine. এইভাবে মজা করে করে নিজের সাথে কথা বলতে পারো লাঞ্চ নিয়ে যা যা গল্প তোমার সেদিনের আছে, ওকে? অ্যান্ড দেয়ার আর ইন্টারেস্টিং থিংস দ্যাট হ্যাপেন, রাইট? রান্না করতে গিয়ে কিছু ভুল হতে পারে, খেতে গিয়ে কিছু একটা হাসির ঘটনা ঘটেছে, যেই তুমি লাঞ্চটা ভাবছো সেই সংক্রান্ত রিলেটেড টু দ্যাট এভরিথিং কামস টু ইয়োর মাইন্ড অ্যান্ড ইউ ট্রাই অ্যান্ড টু এক্সপ্রেস দ্যাট. You remember automatically and then you express that, okay? Then number 3, what do you do in the afternoon? Maybe you sleep, maybe you watch something. সেটা যাই করো সেই ব্যাপারে যদি ঘুমাও, you can tell me that I sleep in the afternoon, so what do I say for 1 minute? So do this. ঘুমানো নিয়ে যদি গিল্ট থাকে যে আমি সারা দুপুর ঘুমিয়েছি, talk about that. I promised myself not to sleep for so long again. I'm going to sleep, but for 1 hour, not more than that. মনে মনে এগুলো আমরা ভাবি, তাই না? আজ হয়ে গেছে, কাল থেকে আমি 1 ঘন্টার বেশি ঘুমাবো না। এই যে জিনিসগুলো আমরা ভাবি, try to do that in English, okay? Okay, number 4, আফটারনুনে ধরো চা খাচ্ছ বিকেলবেলা, সেই সময়টার কিছু একটা, হয়তো টিভি চলছিল, হয়তো কোনো গান চলছিল, হয়তো কারোর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছো, লাইক দ্যাট, এনিথিং. You called someone and what did you talk about? What was the topic? Was it a gossip? So what is it? What was it? সেই নিয়ে কিছু একটা তুমি বললে, নিজেকে নিজে বলছো, and it would be fun, right? So it was an interesting chat. I totally had no idea that my friend is having an affair. It's so interesting. How come I never suspected this? I should have known this. Like that, right? You can do this. এগুলো আমরা মনে মনে কিন্তু বলি, বাবা ভাবতেই পারিনি, ও বললো বলে তাই আর জানলাম. So do that. Try to say that in English. Number 5, রাত্রে একেবারে যখন তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়ছো, তখন কি ভাবো তুমি? কালকে আমাকে এই কাজগুলো করে ফেলতে হবে, I have to call someone, I have to do this, I have to cook this, I have to make tiffin, I have to go somewhere, everything. এগুলো তুমি নর্মালি ভাবোই. So do that in English, okay?
just before you go to sleep, plan your day. Plan your next day. Think about your to-do list and everything that you want to do next day. এটা করলে তোমার একটা ক্ল্যারিটিও আসবে, you will feel good and also a satisfaction that you have finally started practicing speaking in English. Okay, so these are the 5 points which you can take 5 minutes and just think about these 5 points and speak in English. You can stand in front of the mirror, you can lie on your bed. So to start with, I would say it's okay, you can just sit anywhere and do this. Later on, maybe you can start standing in front of your mirror and speak, right? You can do that later. I can discuss about it elaborately in our next videos. So for now, to start with, do this. রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে 5 মিনিট সময় নিয়ে এই 5টা ব্যাপার, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটারনুনের পর সন্ধ্যেবেলা কি করেছো, আর পরের দিনের প্ল্যানিং, এই 5টা জিনিস 5টা মিনিট টাইম নিয়ে স্টার্ট স্টপ ওয়াচে টাইমার সেট করে রাখো ফোনে, and you speak in English and then take those 5 minutes and give this target to yourself, challenge yourself যে এই 5 মিনিট তোমাকে ননস্টপ কথা বলতে হবে এই 5টা টপিকের উপর, and see, you will find yourself going through it. Like, it's okay, you may feel the fear, you will feel the fear, okay? মনে হবে যে কি বলছি, সব তো ভুল বলছি বোধহয়। It's fine, it's okay. Broken English is better than no English, 1. And 2, you will never learn how to speak in English unless you actually speak in English. তাই কোথাও একটা শুরু করতে হবে, which I was saying in the beginning of this video. You have to start somewhere, so why not today? Okay, so these are the things I had to share today. And before I end, 5 points to remember. 1, you have to start to promise yourself, challenge yourself that you will do this. 3, start with easy, simple sentences. It's fine, you don't have to push yourself with fancy words, and do not have this mind block that I don't know words, that's the reason I can't speak. Maybe because of my weak vocabulary I am unable to speak. Please get rid of that mind block. It's not true. আমি যে এতক্ষণ ইংলিশে যেটুকু বললাম তার মধ্যে এমন কোনো শব্দ ছিল যেটা তুমি জানো না, জানতে তো? So that's not the reason, okay? It's nice to have good vocabulary, but then to start with basic English, to start with speaking in English in a basic level. You don't need fancy words. Whatever words you need to know, you already have them in you, okay? It's there, you just have to practice. আরেকটা জিনিস মনে রাখো, number 4, which brings me to patience. Please be patient. Know that it will take time. It takes time. It is tough. That's the reason we are, trying so hard to learn this, right? If it had been easy, it would not need so much of stress. So we are focusing on this. We are trying to, learn this because it is bit tough. It needs patience. একদিনে হয় না, এক মাসে হয় না. It takes time. With months, with days, every day when you repeatedly practice, one day you will finally be able to speak in English. So again, I am saying this, you have to start and keep practicing, keep going. Okay, and finally, point number 5. Sometimes you may feel that, okay, I'm feeling this hesitation inside me that, when I'm hearing my own voice, নিজের ভয়েসটা যখন নিজেই শুনছি ঘাবড়ে গিয়ে মনে হচ্ছে থাক আর বলবো না, ভীষণ বাজে লাগছে শুনতে, কিভাবে বলছি আমি। যদি মনে হয় সেই মনের জোর পাচ্ছি না যে আমি হ্যাঁ ইটস ওকে, ইটস ফাইন, এইভাবে নিজেকে বোঝানোর, দেন ডু ওয়ান থিং, get your music system and play a nice music. Instrumental hole bhalo hoy without any lyrics and anything, and just plug your earphones and let that music play. আর তার সাথে তুমি যা ইচ্ছা যেগুলো যে 5টা পয়েন্ট সেগুলো তুমি বলো, try to say that and while playing that music so that you don't hear your own voice. But then আমি আবার বলবো এটা পরের দিকে করো, প্রথমেই না।
প্রথমে একটু রিল্যাক্স করো, একটু ট্রাই করো করতে। অ্যান্ড ডু নট বি ashamed of your own broken English. Be proud that you are trying. I am so proud of you because you are, you are determined, you are trying. That's the reason you are here today. You want to do it, and I'm sure you will do it. I'm 100% sure that you who is watching this right now is going to do this. Okay, so take 5 minutes of your time at night and do this, and let me know if this has helped you. Please comment and let me know. I would love to read your comments. আমার ভীষণ ভালো লাগবে কমেন্ট পেলে। Okay, so subscribe to this channel, and I am going to talk about more of the techniques of learning spoken English. ডে টু ডে বেসিসে কিভাবে করবে, এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে আমি বোঝাতে থাকবো, আমি এই ধরনের ভিডিও দিতে থাকবো। সো স্টে টিউন। থ্যাংক ইউ সো মাচ and best wishes for your journey of learning spoken English. Bye.